up in the provinces is even the worst that is happening up here in region 1 here. So the issue is, like, as they talk of the goody jolly jolly and good pasar, I think those are things we may not even actually understand. These are things typical, as PS said, if you go to the old schools, these are things you even very scared to mention them in public. And last year we did mention it here at these secret locations. The pasar we are told is where they dance naked. I can't believe why young children can just go and gather themselves somewhere in a secret location and then dance naked. I'm sorry because this is media. But those doing it, if they are bad, those watching and dancing, looking at it, laughing, getting pleasure in that, they are even the worst. And I think as the director said, and also Mr. PS and of course Mr. Boja, they are exploiting you. And they don't only stop there, they'll be tearing all their uniforms. Some will burn their uniforms. Let's give you a very simple statistics here. We are made to understand this year at Gabesi grade 9, 20,700 plus children will be finishing school this year. At was 9,400 plus. If each of these students are having 2 uniforms, we're talking about 60,000 uniforms. The best way is, why can't we just take that 60,000 uniform, wash them, iron them, and get down to our principals, and we go and meet the PS and our directors and said, these are uniforms, they can still be used. We would like you to go and present them to schools. That's the best thing that we could have done. A country of this nature. And give them to the less privileged. And give it to with 60,000 plus uniforms. I know my peers, I know my directors. I cannot speak on their behalf. But if we should meet our directors with 20,000 uniform, all iron, and we meet our directors and we go to peers and our minister and said, here this is. For the less privileged. For the less privileged. Allah will help us. But dancing naked. That's why you go to the markets now, there is no bid. They all buy it for the jolly jolly. Yes, you buy it all. And this is media, but let's look at this. PS, I was in my school. When a lady walked into my school and said, Mr. Javi, the female students have taken my husband from me. And I look at him, I look at her, sorry. I sympathize her. Okay. I don't know where. I'm sorry, this is media, but I think let's look at these things very well. Okay. Mr. Drame, who is sitting there, Mr. Jan and others, I know them all. Okay. These are people, they will be very surprised to know that our very girls, they even know more than us. Okay. And they'll say the teachers are not civilized. Okay. They don't dress well. You go and dance naked, pasar. Okay. Allah pasar, And Permanent Secretary, Mr. Boy, can you please summarize in Wolof what we have just said now about the passing out ceremonies organized by the grade 9 and grade 12s for the benefit for local Wolof listeners? Jërëjëf Louis moo koy ñuy seetaan ñëwati nañ fi GRTS pour waxtaan ak yéen si mbiri passing out bi nga xam ne moom la xale yi di faral di def buñ jeexalee grade 9 ak buñ jeexalee grade 12 li tax ñu bugg a waxtaanee mbir mi mooy dafa am luñ seetlu ci at yi passé mooy ne buñ xasee jeexal seen exam yi dañoo dajaloo di dox ci mbedda mi ak ay yenn melokaan yoo xam ne benn waajur du bugga sa doom mel noonu surtout xale boo xam ne dafa jeexal benn xaaji jàngam muy war a continuer ci beneen xaaj bi ñu seetlu ne ni ñoo seen colin yi ñoo organise mu mel ni ki xontin dafa dee am ay yoon yoo xam ne gànnaay yoo xam ne
kenn du xam fu ñu ko jëlee moom la ñoo amee ci seen jotaay yooyu moo tax nag ministre bi liggéey ak police yi ak directeur yi nekk ci région si ak principal si pour make sure ne xale yi duñ def loolu buñ jeexalee seen examen waxuñ ne passing out waruta am waaye passing out biñ bugg a ñu organise mooy nañ ko waxtaanee ak seen principal yi ñu def ko ci school yi nga xam ne bu ñoo ci luñ nekk ci luñ munti di nekka dina fekka seen principal si yëg nañ ko headmaster si yëg nañ ko waaye passing out boo xam ne fañ ko defee sax doo ko xam lañ faa def doo ko xam ñu ngi commencé di wax yu bon yiñ faa def xale bu jeexal jàngi diggi doom demanguloo ci beneen xaaj bi yow kat li nga war a def rek mooy xalaat ndax dinaa pass pour war a mun a dem ci beneen xaaj waaye ne graduate nga loo graduate commencé nguloo ngay graduate léegi nag liñ bugg a mooy pour waajur yi dimbale ñu ci seen doom yi ñun liñ mun a def mooy ne joxe nañ digal ne buñ organise yu mel noonu waajur yi itam foog mu am boor bu ñoo jàppee boor bi ñoo jàppee mooy suñ xale yi suñ jeexalee buñ leen jox xaalis pour ñu ne dañoo teg si façon parti yooyu buñ leen jox xaalis pour ñu ne dañoo jënda uniforme pour dog pour def seen masquerade yooyu fi mu nekk nii nag seetlu nañ ne am na yeneen groupe yoo xam ne ñoom ñoo leen dee ñëw bugg a dajale li doon wax ci angale rek mooy groupe yooyu seen jubluwaay yëpp mooy naka la ñoo mun a amee ci xale yi parce que li xale yi di teg du yëpp la ñoo jël defaat ko ci ñoom li ci ëpp sax dañ ko jël ñoom ñu njëriñoo ko moo tax nag ñu bugg a fi mu nekk nii pour mbiri passing out yi boolem ku ko def ñu def ko ci school yi. Okay. Mr. Jabi, can you, for the benefit of Malinka listeners? Barka baake Louis. Aka même foden comme permanent secretary même fodron tel beta mala wala dron. Ni aji be na banko kanja ka même fo comme dindongolu ni tata feke 40. Ete boda primary school auto. Ita de futa grade 6. Ware boda grade 7, ita da grade 9. Ware boda grade 10, ita da grade 12. Ite ke be parti balekala parti me alonko. Ite lo result so même fankana tombi ite be 0000 plus 0 ite bolo sot la wot. Ite malo result so fan be kala ment. Ite eta okay. Yata wo dongola, ita ri fanti nyagang. Adum permanent secretary ya fo nyame. Dindon la kanto ay même fo. Ni dante kankuran le bondi. Murol be dolbulu, fangal be dolbulu. Ne melundil be dolbulu. Wod laro dindin dol star noje bawo alfa de tarlaje. Bar permanent secretary kam même fa ni ministry. Nin dindin be la ni graduation o kala. Isa keno karambun kono abela fila principal le tarje, teacher le tarje ngatari jibe kan. Bar mo neka ka problème wodi jama dindin bu kala fi ni bod la si photo headmaster tarje waran teacher le tarje. Baye tel katar kunyal men tamandla e man la fi molsi wolo. Bar men ko lata be kono lu la uniforme. Dindin wuli mo anin feng wala be jila grade 9. Wuli kononto anin kemena anin feng wala be jila high school ot. Ni ol kaf nyoma wala fo ni ka uniform fula soto aka munda uniform même bitala fo wuli taworo nyon sifa ete ko mute be jila lumen ya be faram wara ya be jani ete ka alala nyawale e mu kristanti bang e mu muslim ti bang ite mu femfenti ite karanta fe futata grade 9 fo grade 12 e ka dimba ta kale la uniform wala e ka ala men nyawale ite fanante nyaata sotlo kono na adol be wolonne o uniform o be ni ngo be kaf nyoma nga muta ngata permanent secretary ani na directoria nka ñu uniform men fele gambia mu fentam bankol ñu wulta woro ali nga kaf ñoma mi permanent secretary lafte sadi molla meli alon ko wal masodo permanent secretary na la mol yalla na karambo fente abe digirin dame ma fanga birin jam fo boli banna ñin dindi le chance men so men be kombo jana wal masodo ita jutta uniform men ni o di dola o ka ko kota maldi comme in kalta o andi si ka be njahi ha grade 9 ha be njaha grade 12 an jepta uniform mao on uniform afodi jepto on don yundom jonda goddo kono ya suma on don uniform ada ama ko embita patara para ko an ko batta dum ko director haali do joni region 1 ko dum o haali kadi jemma jali an ko amanta dum an ala dina wawi bon an uniform result so exam ma bon a passata an fela uniform fof fela exam ma o
njaho mbaɗon